Let me tell you about Aranda. Botanical name Ricinus communis. Family Euphorbiaceae. Useful part Moola, Bija and Patra. Its paryaya Shukla, Iranda, Amanda, Chitro, Gandhavarastantaka, Panchangalo, Vardamano, Dirgandu, Vedambaka, Vatarista, Runaschapi, Rubakascha Nigadyate, Rakta Iranda, Rakto Aparo, Sadurubko, Rubustata, Vyagrapuschascha, Vatarischa, Urustana Patraka. ರಸಪಂಚಕ ಮಧುರ ಕಟು ಕಷಾಯಕ ರಸ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಗುರು ಸ್ನಿಗ್ಧ ಗುಣ ಮಧುರ ವಿಪಾಕ ಉಷ್ಣವೀರ್ಯ ಇಟ್ಸ್ ಕರ್ಮ ವೃಶ್ಯ ಶೂಲಹರ ಶೋಧಹರ ಜ್ವರಹರ ದೀಪನ ಇಟ್ಸ್ ಅಗ್ರಯ ಕರ್ಮ ಎರಾಂಡ ಮೂಲಂ ವೃಶ್ಯಂ ವಾತಹರಾಣಾಂ ಇಟ್ಸ್ ಆಮಯಿಕ ಪ್ರಯೋಗ in Nama Vata, Eranta Taila is used. In Parshashula, Kvata prepared from 80 gram of Iranda Mula and along with 8 times of water is administered with Yavakshara. In Arshas, Kvata from Patra of Iranda, Arka and Bilva is used. Dosage Kvata 50 to 100 ml, Kalka 3 to 6 gram, Churna 3 to 6 gram, Taila 10 to 20 ml. Yoga Iranda Taila, Iranda Saptaka Kvata, Iranda Adikwata, Iranda Shira.